Greeks and trips. Presents. Paralia. Municipality of Katerini. Pieria. Η παραλία είναι παράλιος οικισμός στον Δήμο Κατερίνης, στην Πιερία. Βρίσκεται κοντά στις ακτές του Θερμαϊκού Κόλπου και απέχει 7 χιλιόμετρα από την πόλη της Κατερίνης. Ο κεντρικός ναός της είναι η Αγία Φωτεινή. Το χωριό ιδρύθηκε από ψαράδες μετά το 1922. Οι κάτοικοι του ήταν πρόσφυγες από Τικείο της Μικράς Ασίας. Η ονομασία του χωριού πριν τις 1 Φεβρουαρίου 1950 ήταν Βρωμερόσκαλα. Μετονομάστηκε με το ΦΕΚ 39 1950. Η Κοινότητα Παραλίας ιδρύθηκε το 1957 και αναγνωρίστηκε το 1966. Τη δεκαετία του 1980 έγινε αλλιευτικό καταφύγιο. Εξαιτίας της προνομιακής θέσης της η παραλία εξελίχθηκε σε σημαντικό τουριστικό κέντρο, με ξενοδοχεία, κέντρα ψυχαγωγίας και αναψυχής και άλλα. Σε αυτό συνετέλεσαν η εξαιρετικά εκτεταμένη αμμουδιά της και η γυτνίαση με τον κύριο οδικό και σιδηροδρομικό άξονα της χώρας. Η πλάζ είναι οργανωμένη, με beach bars, εστιατόρια,
ταβέρνες, καφέ, μπαρ, ενώ υπάρχουν αρκετά ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Στις 21 Ιουνίου του 2008 στην Παραλία διεξήχθη το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Bodybuilding. Paralia is a coastal settlement in the municipality of Katerini, in Pieria. It is located near the coast of the Thermaic Gulf and is 7 kilometers from the city of Katerini. Its main church is Αγία Φωτεινή. The village was founded by fishermen after 1922. Its inhabitants were refugees from Chios in Asia Minor. The name of the village before February 1, 1950 was Vramiroskala. It was renamed with the Government Gazette 39/1950. The community of Paralia was founded in 1957 and recognized in 1966. In the 1980s it became a fishing refuge. Due to its privileged location, Paralia developed into an important tourist center, with hotels, entertainment and recreation centers and more. This was due to its extremely extensive sandy beach and proximity to the country's main road and railway axis. The beach is organized, with beach bars, restaurants, taverns, cafes, bars, while there are several hotels and rooms to rent.
On June 21, 2008, the World Bodybuilding Championships were held in Paralia. The end. Follow us on Instagram at Greeks_and_trips. Subscribe on YouTube at Greeks and Trips. Follow us on TikTok at Greeks and Trips. Watch, share, like, subscribe. Thanks for watching.